Na mtazamaji, siku 37 zimesalia kabla ya kukamilisha mwaka huu wa 2021. Hii leo ikiwa tarehe 25 Novemba, tuko tayari kabisa kukuarifu yote yaliyojiri siku hii ya leo, lakini kwanza tupate vipasho. No more paying for textbooks and no more cooking in bedrooms, because this is not keeping with university standards. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ahidi kuleta mabadiliko ya kiuchumi iwapo atachaguliwa kuwa rais. We are required by our constitution to collaborate and coordinate our affairs. Mkuu Martha Koome apuuzilia mbali tetesi za wana UDA kuhusu kujumuishwa kwake kwenye bodi ya uchaguzi mkuu. Ni afueni kwa rais wa shirikisho la kandanda nchini Nick Mwendwa baada ya kesi dhidi yake kutupiliwa mbali. Naam, karibu mtazamaji na uandamane nasi hadi tamati. Jina langu ni Aida Munzatsi, kwa lugha ya ishara ni Brian Moraro. Kongamano la 7 la kila mwaka la ugatuzi la mwaka huu limeingia siku ya 3 hii leo katika shule ya wavulana ya Makueni. Viongozi wa kiserikali na mashirika mbalimbali waliohutubia wamezidi kutoa mikakati ambayo kulingana nao itachangia pakubwa katika kukabiliana na tishio la mabadiliko ya hali ya hewa. Ripota wetu Cornelius Omuse anatufungulia jamvi la Mwale wa Kirk. The effort to encourage climate. Hafla ya leo katika kongamano ilijawa na vipindi vya maswali na pia majibu kutoka kwa washirika mbalimbali. Swali la kwanza lilimwendea katibu mkuu katika wizara ya ugatuzi Julius Korir, ambaye alihitajika kufafanua jinsi fedha zilizotengwa katika magatuzi ya kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa inavyotumika. Situation in Kenya that our constitution recognizes the 2 levels of government, the 47 county governments as well as the national government. Katibu Korir vilevile alipewa jukumu la kueleza iwapo serikali za kaunti zimeweka mikakati ya kutafuta rasilimali za kushughulikia suala la mabadiliko ya hali ya hewa kando na kutegemea wafadhili. Bunge la Seneti vilevile lilipewa jukumu la kueleza mikakati ambayo wameweka ili kuhakikisha kwamba kaunti zimepata msaada wa kutosha wa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, swali lilojibiwa na seneta wa kaunti ya Mombasa Mohamed Faki. The role of the Senate is thus to consider policies on financing climate change actions to ensure sustainable means to support mitigation and adaptation actions by county governments to address climate change. Article 96(3) of the Constitution provides that the Senate determines the allocation of national revenue among counties. Swala la iwapo bara la Afrika linapokea fedha maalum iliyotengewa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa ilijitokeza. Swali hili lilipata msingi kwa takwimu inayoonyesha kuwa bara la Afrika linachangia asilimia chini katika mabadiliko ya hali ya hewa. Although climate change is a global issue, its impact is felt at the local level. Thus, counties are the first responders to any emergencies. County governments are therefore play a critical role in promoting adaptation and mitigation activities. However, wakilishi wa idara mbalimbali waliokuwa wakijibu maswali walikumbusha wananchi kuwa juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa itategemea pakubwa ushirikiano wa washikadau wote. Yes, we do assess the global funds available, the Green Climate Fund in particular. Kenya has had the opportunity to assess this fund, and as you know, the National Treasury is the National Distributed Authority, NDA. Jaji mkuu Bi Martha Koome aliyekuwa mgeni wa heshima katika kongamano hii leo alianza hotuba yake kwa kuhimiza kuwekwa mikakati kabambe ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kabla ya athari kuongezeka zaidi. This makes it clear that we should move with speed to embrace measures that promote adaptation to our new reality and put in place policies and measures to mitigate the impact of climate change. Bi Koome aidha amesitiza kubadilishwa kwa mienendo na pia kutiliwa mkazo sheria za kuzuia mienendo ambayo kulingana na watafiti huchangia katika mabadiliko ya hali ya hewa. A moral obligation on each one of us in our individual capacities to change our behaviors
in response to environmental concerns. Jaji mkuu vile amekumbusha serikali za kaunti kwamba yana majukumu makuu ya kisheria ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wakati huo Bikome ametaja baadhi ya sekta ambayo imewekwa katika hali ya hatari na mabadiliko ya hali ya hewa ikiwemo afya na ukulima. This county level of government that is best placed to implement actions intended to mitigate and adapt to climate change. Kongamano hilo la 7 la kila mwaka la ugatuzi litafikia kilele hapo kesho, huku wengi wa washikadau wakisubiri kuona jinsi mikakati ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa itakavyotimizwa siku zijazo. Cornelius Somuse, Mwale wa Kirk. Honorable senators, members of Na sasa kwenye masuala ya kisiasa ni kwamba wanachama wa chama cha Wiper wamemuidhinisha kinara Kalonzo Musyoka kupeperusha bendera ya chama hicho kugombea urais mwaka ujao. Katika kongamano la wajumbe wa Wiper lililohudhuriwa na vinara wa muungano wa One Kenya Alliance pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga, Kalonzo ametangaza kuleta mabadiliko ya kiuchumi, ukuzaji wa sekta mbalimbali nchini pamoja na swala la elimu bora. Ni katika mkutano wa wajumbe wa chama cha Wiper katika ukumbi wa Kasarani ambapo kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ameidhinishwa kugombea urais kwa tiketi ya chama hicho kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Katika mkutano kwa kauli moja, wajumbe wa Wiper wamempa kibali kupeperusha bendera ya chama hicho. Kalonzo aliye katika muungano wa One Kenya Alliance akitangaza rasmi nia yake ya kumrithi Rais Uhuru Kenyatta kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2022. Ladies and gentlemen, our 24-hour economy model is in line with our Vision 2030. A 24-hour plan with 3 shifts of 8 hours each is an additional 16 hours to our conventional working day. Jukwaa la kongamano la chama cha Wiper likiweka nafasi mwafaka kwa Kalonzo kutangaza kigezo chake cha kuwania urais mwaka ujao. Kalonzo akisema kuwa endapo atachaguliwa kuwa rais atawajibika kurekebisha uchumi wa taifa. More importantly, we will decisively and aggressively pursue all the corrupt with the same zeal with which they emptied our coffers. We will get back what is rightfully yours. Hakika tutaweza. Kalonzo akikariri kuleta mabadiliko kwenye sekta ya elimu katika kutoa msukumo kwa vinara wenza kwenye muungano wa One Kenya Alliance kuunga mkono azma yake ya urais. Free and compulsory secondary education will be a hallmark of my administration. There is actually no free tuition if parents too have to pay uniforms, books, meals, name it, you can even tabulate. My administration will determinedly ensure that parents will be relieved of the responsibility of educating their children through their school years. Mkutano wa leo ukileta pamoja viongozi waliokuwa kwenye muungano wa NASA ulioshindwa kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2003 na 2017. Uwepo wa kinara wa ODM Raila Odinga kwenye mkutano huo ukitibua hisia za kisiasa. Viongozi waliozungumza wakiashiria nia ya kufanya kazi kwa pamoja kutoa ushindi kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. And I've worked with all this OCA leadership sitting here. I have worked with the Prime Minister Raila Amolo Odinga. My plea to us sitting here is that we will still expect you to continue the talk for the sake of this country. If as a group of One Alliance Kenya, tomorrow it was Kalonzo to be the president of Kenya, we know in a coalition agreement, Kalonzo will keep his promises. Tuna imani kwamba yeye akitunukiwa hiyo nafasi na Wakenya na Mwenyezi Mungu atatekeleza wajibu wake vizuri. Mimi nina hakika kwa sababu yale ambayo Kalonzo anataka ndio yale ambayo Raila Odinga anataka. Barabara yetu itakutana tena. Hapo mbele barabara yetu itakutana tena.
Baada ya chama cha Wiper kumuidhinisha Kalonzo Musyoka kuwania urais mwaka ujao, kitendawili kingali kwenye muungano wa One Kenya Alliance kuhusu ni nani atakayepeperusha bendera ya muungano huo, pamoja na msukumo kuzidi kuendelea kumuunga mkono kinara wa ODM Raila Odinga. Chris Sambu, Mwale wa Kirk. Na Jaji Mkuu Martha Koome amepuuzilia mbali madai ya upendeleo kutoka kwa wanachama wa United Democratic Movement UDA. Baadhi ya wanachama wa UDA walimtaka Jaji Koome kutoka kwenye bodi iliyoundwa ili kusimamia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika kongamano la ugatuzi katika kaunti ya Makueni, Jaji Mkuu alisema kuwa hata ingawa mahakama ni taasisi inayojisimamia, ni lazima ifanye kazi kwa karibu na taasisi nyinginezo hapa nchini ili kutoa haki kwa wote wanaohitaji. And because our people were very clear that the independence of the judiciary should be underpinned in the Constitution, it cannot just be taken away. When we were children, when we used to suffer many sicknesses because of where we grew up, one of them was a skin rash we used to call Mwale. If you met somebody who had Mwale, they would infect you with Mwale. So what I try to tell Kenyans is that independence of the judiciary is deep, is fundamental. It cannot be taken away simply because I have sat with other agencies of government, with the politicians. We are required by our constitution to collaborate and coordinate our affairs. No one can act in a silo and be able to deliver. Na rais wa shirikisho la kandanda nchini FKF Nick Mwendwa aliyeshtakiwa kuhusiana na ubadhirifu wa fedha sasa yuko huru. Hii ni baada ya mahakama ya Milimani jijini Nairobi kufunga kesi hiyo baada ya upande wa mashtaka kukosa kuendesha mashtaka kamili dhidi yake ndani ya muda ulioteuliwa. Hakimu mkuu Wandia Nyamo mapema hii leo ameamuru kesi hiyo kufungwa kabisa, huku pia akitoa amri kwamba Mwendwa arejeshewe shilingi milioni 4 alizokuwa amelipa kama dhamana. Mnamo tarehe 17 mwezi huu, hakimu Nyamu alikuwa ameupa upande wa mashtaka muda wa siku 7 kuandikisha kesi rasmi dhidi ya Mwendwa, la sivyo aachiliwe huru. Rais huyo wa FKF anakumbwa na madai ya ufisadi katika shirikisho hilo, ambapo shilingi milioni 400 zinadaiwa kutumika vibaya. Swala hili lilisababisha Mwendwa na wenzake kufurushwa, huku kamati angalizi ikichukua usukani. Na mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuendelea kutegea. Tunakwenda mapumziko mafupi, tutarejea muda usiokuwa mrefu. PCA Ongata Booth Girls High School of Excellence is an outstanding girls boarding high school ideal for learning. Located in a quiet and serene environment in Ongata Rongai, Kajiado County. The school aims to produce highly qualified students who will be readily admitted to world-class high institutions of learning and graduate into outstanding citizens of integrity. Our school is an excellent school which has all the facilities. We offer quality education in conformity with the Ministry of Education. We have very professional teachers. The main reason to have this school here is to empower the girl child here around this area, nationally and even internationally. Founded and grounded on Christian values, discipline is one of its fundamental values. We emphasize on Christian values, and our children, when they are here, they can access our church, which is just across, and we have a pool of things that they do when they are here, and we emphasize on discipline. The school boasts of modern state-of-the-art facilities such as spacious classrooms, a well-equipped library, science and computer laboratories,
a dining hall and a modern kitchen with a robust feeding program. We take keen interest in nurturing students' talents, hence our semi-Olympic sized swimming pool and spacious fields. We are appealing to you once again that you give us the girl and we will give you back a holistic lady of dignity and integrity. This is PCA of Girls High School of Excellence. Faith in God, this is knowledge and excellence. Naam, karibu tena mtazamaji. Mrengo wa naibu wa Rais William Ruto sasa umewalaumu wapinzani wao kwa kile wanachosema ni kueneza siasa za uchochezi. Wakizungumza walipofanya ziara katika kaunti ya Nakuru, viongozi hao wamewahimiza wenyeji kuzikumbatia siasa za Hustler Nation, Ruto akijipigia debe kama aliye bora kumrithi Rais Uhuru Kenyatta. Vincent Kerosi anatupasha zaidi. Baada ya kuvumisha mirindimo ya Hustler Nation katika kaunti za Uasin Gishu na Nandi hiyo jana, Ruto na kikosi chake hii leo wamefululiza hadi kaunti ya Nakuru, lengo likiwa moja tu: kazi ni kazi! Kunasa nyoyo za wakazi. Rais wetu wa tano ni nani? Kutoka barabara za Njoro mjini, Mau Narok, Mauche hadi vitongoji vya Molo, Ruto na wandani wake wakajibidisha kuvutia ngoma upande wao, ikizingatiwa kwamba gavana wa kaunti hiyo Lee Kinyanjui ameapa kwamba yeye na kinara wa ODM Raila Odinga watabanana sako kwa bako hadi Ikuluni mwaka ujao. Sisi tulipanga serikali ya 2013. Sisi tulipanga serikali ya 2017. Mimi nauliza nyinyi, hii ya 2022 itatushinda kweli? Si tayari tuko na chama. Hii ya wera ni wera. Si tuko na mpango. Hii ya bottom up. Si tuko tayari. Wangapi wanakubaliana na mimi tuko tayari, tuko tayari. Ruto na wandani wake leo hii wakiuchagua urari wa maneno yao sawa sawa, kauli ikiwa siasa za uchochezi wanazodai kwamba zinaenezwa na viongozi wapinzani eneo hilo. Tunajua kuna viongozi wachache ambao wamekuwa hapa Njoro, Molo na Nakuru County wakichochea uhasama wa makabila ambayo iko hapa. Tunataka leo tuwaambie chama cha UDA ni chama cha amani. Tuko pamoja. Tunataka siasa zetu sikuwe ni za sera, ni za amani, kuunganisha, ndio tuweze tukatatua shida ambazo zinawakumba vijana wetu, wamama wetu. Kihika ambaye anapania kumenyana na gavana wa sasa Lee Kinyanjui mwaka ujao, akielezea imani yake kwamba atambwaga kupitia chama cha Wilibaro, chama cha UDA. Na mimi nawaomba kura zenu kwa kiti ya gavana 2022. Hapa tuko na mtanishikilia. Asante, harambe! Mara si moja mwaka huu kinara wa ODM Raila Odinga amekita kambi kaunti ya Nakuru ili kuwahi mgao wa kura karibia milioni 1 za kaunti hiyo, bila kusahau vinara wa OKA ambao pia hawajaachwa nyuma katika kuwarai wapiga kura kuwapa msukumo. La wenyeji ni kwamba mbivu na mbichi itajulikana debeni mwaka ujao. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Naam, shukran Vincent Kerosi kwa taarifa hiyo. Na kikundi cha watu wakongwe na baadhi wanaougua magonjwa kadhaa yasiyo ya kuambukiza katika eneo la Thika, kaunti ya Kiambu, wanalalama kwa ukosefu wa tiba za kimwili haswa kukandwa baada ya kliniki moja ya kibinafsi kufungwa na Wizara ya Afya kwa kutofuata sheria za kuhudumu. Wagonjwa hao sasa wanaitaka serikali kuu kuingilia kati, wakidai kuwa wanatatizika mno kwani tayari walikuwa wameanza kupata nafuu.
Wengi wa wagonjwa wa yabisi ama arthritis inayoambatana na uchungu mwingi kwenye viungo na mifupa huhitaji kukandwa pamoja na dawa za kupunguza makali ya uchungu. Kupitia vitanda hivi spesheli, wagonjwa hawa wamekuwa wakipata huduma za matibabu na kulingana nao tayari walikuwa wameanza kupata nafuu. Imeharibika na hii yote unaona ni kufura na hii ni arthritis. Nikifanya hii massage, nikipata joto ya Seragem, nikifanyiwa hii kufanyiwa massage na kufinywa, hii mkono yote inarudi sawa na uchungu sinatulia. Ilikuwa haiwezi kutembea na nguvu, nilikuwa na maumivu sana. Hata baisikeli singeweza kuendesha. Hata hivyo, inasemekana kuwa huduma hizo za matibabu zilikatizwa ghafla pale ambapo kliniki hii ilipofungwa kwa kutozingatia mahitaji ya Wizara ya Afya na namna inavyohudumu. Sasa ile kitu inaniumiza ni venye nasikia ile arthritis inarudi kwa sababu nimekaa sijalalia machini tangu kufungwe. Kusema kweli, hata kwa saini nikitembea hata kwa mgongo kuinama nasikia imeleta shida. Nikichukua kitu pale chini nasikia nachukua kwa uchungu zaidi. Wengi wao wamekuwa wakipokea aina hiyo ya matibabu kwa zaidi ya miaka 7 na wanasema kuwa hata ingawa kliniki hii haikuzingatia sheria, wanaoteseka mno ni wao. Ndio hii hata nyinyi mwenyewe mnaiona na macho yenu. Imerudi, uchungu imekuwa mingi kwa mwili. Sasa tunaomba tu serikali atusaidie. Na mtazamaji, sasa tuvuke mipaka hadi taifa la Somalia ambapo watu 4 wamefariki na wengine 17 kujeruhiwa vibaya katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, baada ya ulipuzi wa gari kutekelezwa hii leo katika shambulio la kigaidi ambalo limetajwa kuwa la wanamgambo wa Al-Shabaab. Lililenga msafara wa shirikisho la Umoja wa Mataifa UN. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limekiri kuhusika katika shambulizi hilo. Mapema asubuhi ya leo, mji mkuu wa Somalia Mogadishu ulikuwa chini ya shambulizi la kigaidi kwa mara nyingine tena, watu 8 wakiripotiwa kufariki na wengine 23 kupata majeraha mabaya. Inadaiwa kuwa mlipuko huu uliofanyika nje ya shule moja iliyoko Mogadishu. Wengi wa majeraha walikuwa ni wanafunzi. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limekiri kuhusika na shambulizi hilo baada ya shambulio lingine Jumamosi lililopelekea maafa zaidi. Kulingana na ripoti kutoka nchini Somalia, Al-Shabaab walikuwa wanalenga msafara wa magari ya vikosi vya usalama vya muungano wa Umoja wa Mataifa wa United Nations. Mlipuko wa leo ukitajwa kuwa mkubwa zaidi kwani kuta ziliporomoka na magari kulipuka nje ya shule hiyo. Polisi nchini Somalia hawajathibitisha ikiwa kulikuwepo na lengo la shambulio hilo. Al-Shabaab imekuwa ikitekeleza mashambulizi ya hivi punde tangia mwezi Septemba, ambapo shambulio lingine liliwaacha watu 17 bila uhai. Mwezi huu shambulizi lingine kwenye ikulu ya rais liliwaacha watu 8 wakiwa mauti, ikiwemo mshauri wa waziri mkuu nchini Somalia. Shambulizi lingine liliwaacha maafisa 9 wa jeshi la Somalia mwezi Septemba bila uhai kwenye mashambulizi ya hivi punde, ambapo kundi la Al-Shabaab limekiri kuhusika kikamilifu. Na mtazamaji, sasa turejea hapa nchini ambapo mwakilishi wa wanawake kaunti ya Murang'a Bi Sabina Chege ameutaka umma kushirikiana ili kutokomeza visa vya dhulma za kijinsia. Akizungumza kule Murang'a alipozindua kampeni ya kuhamasisha umma kuhusu swala hilo, Chege ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya afya bungeni amesema kwamba ipo haja ya kuweka mikakati zaidi ili kumaliza mimba za mapema miongoni mwa matineja, hali kadhalika kumaliza tamaduni ya kukeketwa kwa wanawake. Chege aidha amesema kwamba wanawake wanahitaji kupewa nafasi sawa kwenye ulingo wa siasa. Every day we'll be going to the villages. For example, the day that we'll be talking about end of FGM, we will visit the lady who went through FGM in Murang'a County and her family, just to encourage her and to encourage more to speak out. If it's about end of teenage pregnancy and early marriages, we'll be visiting the young girls who have actually gotten pregnant, who we want to encourage that even after getting pregnant, you can still go back to school and study. If it's about gender, because we're saying at the end of the day, the last day, it's going to be zero tolerance to gender-based violence. So we want, if there is a mother or a lady or even a man who has gone through domestic violence, we'll still go and visit them. The political parties must be very clear. If people are competing and then we have other
aspirants harassing women, they should be told clearly that they are not going to be allowed to vie. They should be very clear. So if there is anybody who is going to be rough to a woman, they should be denied the political certificate. I think that's one of the things. But number two, also to have a gender-based desk in all our police stations, to have a number that people can be able to call, so that if you're under distress, you're able to call and express yourself. Because a lot of people don't know where to hide or where to go. They are desperate, they are going through violence, but they don't know how now to handle the issue of themselves moving out of that space. And so even creating shelter, I'm working and talking with the Embassy of India to see whether they can be able to help me build a shelter where we can be, even if it's a temporary shelter, where somebody can stay for 1, 2 months or 3 months before we connect them back to the society. Na taarifa hiyo yake Sabina Chege inatutamashia Mwale wa Kirk jioni hii. Hatuna la ziada ila kufunganya. Shukrani za dhati kwa kuungana nami Aida Munzatsi, naye kwa lugha ishara alikuwa ni Brian Muraro. Tunakutakia usiku mwema.